In this part of the test, you will read aloud the text on the screen. You will have 45 seconds to prepare. Then, you will have 45 seconds to read the text aloud. Begin preparing now. Begin reading aloud now. Begin preparing now. Begin reading aloud now. In this part of the test, you will describe the pictures on your screen in as much detail as you can. You will have 45 seconds to prepare your response. Then, you will have 30 seconds to describe a picture. Begin preparing now. Begin speaking now.
Begin preparing now. Begin speaking now. In this part of the test, you will answer 3 questions. You will have 3 seconds to prepare after you hear each question. You will have 15 seconds to respond to question 5 and 6, and 30 seconds to respond to question 7. Imagine that a marketing firm is doing research in your area. You have agreed to participate in a telephone interview about computers. In what cases would you choose a desktop computer over a laptop? Begin preparing now. Begin speaking now. What is the easiest way for you to learn how to use a computer program? Why? Begin preparing now. Begin speaking now. Do you feel that you spend too much time on computers? Why? Begin preparing now. Begin speaking now. In this part of the test, you will answer 3 questions based on the information provided. You will have 45 seconds to read the information before the questions begin. You will have 3 seconds to prepare after you hear each question. You will listen twice to question number 10. You will have 15 seconds to respond to questions 8 and 9, and 30 seconds to respond to question 10. Begin preparing now.
I am supposed to conduct several upcoming interviews, and I received an email with detailed schedule information. Unfortunately, I accidentally deleted the email. Could you please answer my questions about it? Who is the applicant who applied for the customer service representative position? And what time does the interview begin? Begin preparing now. Begin speaking now. The last time I checked, the interviews were being held in the company break room. Can you confirm that the interviews are being held in the break room? Begin preparing now. Begin speaking now. Applicants, particularly those from Belk, are the successful applicants? Could you provide me with all the information about the applicants currently employed at Belk? Now, listen again. Applicants, particularly those from Belk, are the successful applicants? Could you provide me with all the information about the applicants currently employed at Belk? Begin preparing now. Begin speaking now. In this part of the test, you will give your opinion about a specific topic. Be sure to say as much as you can in the time allowed. You will have 45 seconds to prepare. Then, you will have 60 seconds to speak. Do you think it's the government's job to fund sports programs for children? Why or why not? Support your opinion with specific reasons and examples. Begin preparing now. Begin speaking now. 안녕하세요. 토익스피킹 알려드리는 마리아쌤입니다.
30번째 모의고사 전체 문항풀이 들어가도록 하겠습니다, 여러분. 자, 1번 문제 이렇게 한번 연습을 해보죠. Now, Channel 9 presents this afternoon's traffic report. If you're heading from the city center to the entrance ramp to the McKnight Bridge, be aware that it's closed today due to the city festival. Festivities are taking place here today involving celebrations, performances, and various events. 이렇게 잡아주시고요. 인파, 붐비는 인파, 많은 사람들, 북적거림, festivities. 요거 연습하시고요. 2번입니다. 이렇게 한번 읽어볼까요? Thank you for calling Elf Cinema Center, the region's premier movie theater. Press 1 to connect with our customer service representatives. For details on movie show times, theater locations, and additional information, press 2. Press 0 to explore movie promotions at our cinema. Once again, thank you for reaching out. 이렇게 읽어주시고요. 직원, 세 번째 줄에 representatives 이렇게 한번 봐주시기 바랍니다. 자, 그림 묘사입니다. 한번 볼까요? This is a picture of a street, 길거리 사진인데요. I can see a cafe in the middle of this picture. 카페가 하나 보여요. 사진의 가운데 cafe 이렇게 발음해 주시고 Some people are having some drinks outside. 야외에서 음료수 마시는 사람들도 있고 And some people are sitting inside a cafe. 어떤 사람들은 카페 안에 앉아 있기도 해요. On the left side, a woman is walking out of the store. 매장에서 걸어 나온 여자가 보이는데 and she's wearing a cap. 야구 모자 같은 걸 쓰고 있네요. Some potted plants. 화분 같은 것들이 are hanging on the walls. 벽에 주렁주렁 매달려 있기도 해요. It must be a popular spot for local people since it is very crowded. 굉장히 이렇게 붐비는 걸로 봐서 여기 동네 사람들한테 되게 인기 있는 장소인 것 같습니다. 이렇게 넣어볼 수가 있겠어요. 4번입니다. 자, 길거리 사진인데요. 볼게요. This is a picture of a street. 길거리 사진. I can see a man walking a dog. 자, 개를 산책시키는 남자가 보여요. He's wearing a blue jumper. 파란색 점퍼 입고 있고 and holding a leash in his hands. 자, leash. 가축의 끈. 강아지 산책끈. 요거 되겠습니다. The dog with brown color fur looks very cute. 그죠? 그래서 갈색 털이 있는 이런 강아지가 되게 귀여워 보이고요. In the background, I can see some pot of water. 물콤보 아시죠? 물의 일부분이 보입니다. 강, 호수, 바다 다 쓸 수 있는 거. The water looks calm. 물이 굉장히 잔잔하고요. Overall, this place looks like a perfect spot for taking a walk. 전반적으로 산책하기 굉장히 좋은 장소인 것 같습니다. 이렇게 또 넣으실 수가 있겠어요. Part 3. Okay, let's talk about computers. 또 그래서 이렇게 최신 모의고사를 연달아 풀어보는 게 중요하고요. 더보기란에 제가 언젠가부터 비슷한 문제 링크를 계속 걸어놓고 있어요. 그래서 나 이 문제 잘 못 풀었는데 하는 거는 더보기란 보셔가지고 비슷한 문제 유형을 또 한 번 더 풀어보셔서 완전히 자신감을 있게 그죠? 실력을 갖춘 다음에 그 비싼 돈을 내고 시험 치러 가야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 컴퓨터 문제 또 나왔네요. In what cases would you choose a desktop computer over a laptop? 자, 여기서 over는 또 역시나 뭐뭐 대신에, 랩탑 대신에 데스크탑을 어떤 경우에 선택하시겠어요? 저는 문서 작업할 때 데스크탑이 더 좋은 것 같은데요. 이렇게 모니터랑 떨어져 있잖아요. I would choose a desktop computer when I work on electronic documents, 전자문서, 문서 작업할 때. That's because it is easy to type the letters when I use a desktop computer. 데스크탑 컴퓨터 이용할 때 타이핑, 문자 타이핑 하기가 훨씬 쉬운 것 같아요. 좀 더 공간에 여유가 있고 키보드도 좀 더 크고 그래서 저는 문서 작업할 때라고 했습니다. What is the easiest way for you to learn how to use a computer program and why? 컴퓨터 프로그램을 배울 수 있는 가장 쉬운 방법은 뭘까요? 검색, 온라인, 영어, 요즘 유 선생님 아시죠? 유튜브 선생님, 유 선생님. I think searching for information online is the easiest way for me. I can save time and energy. It is the most convenient way. 네, 그죠?
가장 편리한 방법인 것 같아요. 7번. Do you feel that you spend too much time on computers and why? 여러분 컴퓨터에 시간 너무 많이 쓴다고 생각하시나요? 당신이? 왜? 전 좀 그런 것 같아요. 인터넷 너무 많이 해요. Yes, I do. I think internet is a great resource on information. 정보의 근원이죠. 진짜 좋은데 there is a wide range of articles, pictures, and videos online. 네, 뭐 기사글도 많고 사진도 많고 영상도 많아요. 인터넷에. Whenever I work or take a break, I always use a computer. 일을 할 때나 그래서 쉴 때도 컴퓨터를 써요. 뭐 하고 쉴지 또 검색을 하는 거죠. 일을 할 때도 뭐 검색하고 문서를 만들고. However, sometimes I think I should turn off the computer and relax. 근데 가끔씩은 이걸 끄고 쉬어야 된다고 생각을 해요. 그래서 So I agree with this statement. 동의합니다. 이렇게 넣어보고요. 지금 이 위에 거 뭐예요, 여러분? 맞는 콤보북 인터넷 콤보입니다. 그래서 인터넷 이렇게 유용해서 많이 쓰지만 한 번씩 turn off 거야 합니다. 이렇게 해서 동의를 해봤어요. 8번. 자, 단체 면접 일정이고요. Who is the applicant who applied for the customer service representative position? And what time does the interview begin? 자, 고객 서비스 직원 자리에 지원한 사람 누구고 그 인터뷰 몇 시에 시작을 하나요? Andrea Williams is applying for a job as a customer service representative. The interview will begin at 11:30 a.m. 오전 11시 30분에 이제 이 인터뷰가 시작될 예정이고요. 지금 Andrea Williams 이분이 지금 지원을 하고 있습니다. 9번. The last time I checked, 마지막으로 확인했을 때 the interviews were being held in the company break room. 회사의 휴게실에서 이제 인터뷰가 진행된다고 하던데 Can you confirm that the interviews are being held in the break room? 자, 휴게실에서 그 인터뷰 진행되는 거 한 번 더 확인해 주시겠어요? Well, I think you got the wrong information. 잘못 보신 것 같아요. The interviews will take place in conference room B. 그죠? will take place. 개최되어질 예정입니다. 어디 방 안에 in 요거 쓰시면 되겠어요. 10번. Applicant, particularly those from Belk, are successful applicants. 지원자 중에서요. 특히나 그 Belk라는 회사 출신 직원들이 최고더라고요. 특히나 좀 잘하더라, 성공적이더라고요. Could you provide me with all the information about the applicant currently employed at Belk? 현재 벨크라는 회사에 고용되어진 그러한 지원자들에 대해서 다 말해 주실 수 있겠나요? Of course, 물론이죠. There are two applicants who are currently working for Belk. 현재 지금 벨크를 위해 그 회사에 종사 중인 직원이 2명이 있는데요. First, from 1 to 1:30 p.m. 1시부터 1시 30분까지 there will be an interview with Jacqueline Oliver. 이 사람과의 면접이 있을 예정이고 Now she's applying for a job as a cashier. 예, 캐시어 자리에 지원하고 있어요. Next, from 2 to 2:30 p.m., there will be an interview with Jane Franklin for a sales associate position. 자, 판매 직원 할 때 associate 아니고 associate 요거 봐주시고 되시겠죠? 자, 단체 면접 간혹 가다가 나오는 편이에요. 주체가 되는 편이고 제가 수업을 많이 해봤죠. 10년 넘게 해봤을 때 이거 굉장히 의외로 어려워해요. 그래서 자, 더보기란에 비슷한 유형 또 올려놓을 테니까 답지 바로 보지 말고 풀이 바로 보지 말고 모의고사에서 파트 4만 빨리 찾아가지고 한 번 더 풀어보고 스스로 녹음해보고 들어보는 연습을 꼭 하시길 바랍니다. 11번. Do you think it's government's job to fund sports programs for children? 자, 이게 나왔어요. 이것도 좀 어려웠던 것 같아요. 그냥 이 상황에 맞춰서 했습니다. 그래서 자, 여러분 생각하시기에 아이들에게 스포츠 프로그램을 지원해준데 이제 펀드 재정적으로 지원해주는 게 government job 정부가 하는 일이라고 생각하십니까?
why or why not 이렇게 돼 있어요. 그래서 네, 정부가 하는 일이라고 생각한다. Yes, I think that is a great idea. 좋은 생각인 것 같고 Most of all, it can provide a lot of chances for children to learn the various sports. 우선 아이들이 다양한 스포츠를 배울 수 있게 많은 기회가 제공되지 않겠습니까? 그죠? It might allow children to find their interest and talent. 그죠? 그래서 interest, 흥미, talent, 적성, 적성과 재능, 자신의 재능을 또 발견할 수 있는 기회가 될 것 같다. 이런 거 많이 해봐야 When I was a kid, 제가 어렸을 때 약간 비싼 스포츠 내가 못했던 게 뭐 있지? 생각해봤어요. 그래서 I wanted to learn some specific sports, such as 하고 여러분 생각하는 비싼 스포츠 넣어도 돼요. 제가 생각하는 거는 ballet dance or hockey, 아이스 하키라든지 ballet dance, 발레 이런 거에 흔하지 않았어요. 되게 소수의 아이들이 배웠던 걸로 기억이 나요. 저는 주로 줄넘기. 운동장에서 줄넘기. 스포츠는, 피구? 네, 공 하나만 있으면 할 수 있는 그런 걸로 했어요. 왜냐면, but I couldn't, 이거 배우고 싶었지만, 네, 모두가 말렸죠. 안 된다. 무용이 되게 배우고 싶었던 것 같아요. 어렸을 때. 그 무용하는 친구들이 너무 예뻐 보였거든요. 그래서, but I couldn't afford to take lessons. 그 수업을 내가 들을 수 있는 couldn't afford to 여력이 안 됐고 and the special clothes 그 특별한 복장이라든지 and gears 기기 도구들이 were so expensive 굉장히 비쌌습니다. I always envied some friends 그런 친구들이 또 부러웠던 것 같아요. who were able to choose any sport they would like to practice. 자기가 뭐 연습하고 싶은 스포츠를 아무거나 선택할 수 있는 그런 선택권이 있는 친구들이 굉장히 부러웠던 것 같아요. 그래서 therefore, I think if the government supports sports programs for children, 아이들에게 이런 스포츠 프로그램을 정부가 지원해 준다면 it can improve our quality of life. 우리 아이들뿐만 아니라 그거를 해결해 줬으니까 부모의 마음도 얼마나 또 좋아지겠어요. 그래서 우리 모두의 삶의 질이 나아질 거라고 생각합니다. 네, 그래서 토익스피킹도 요거가 저라는 인간은 되게 다른 부분에서는 미약하고 못하는 게 진짜 많은데 토익스피킹 시험 치는 거, 그러니까 아이디어 떠올리고 그걸 영어로 내뱉는 게 어렵지 않거든요. 그래서 이거를 또 학원을 다니자니 되게 비싼, 그죠? 막 수십만 원을 내야 되니까 그것도 짧은 기간에 그렇게 해서 과외도 아니고 그것 때문에 되게 망설여지고 공부는 하고 싶은데 그런 마음이시지 않을까? 근데 나는 이거 잘하는데 내가 좀 많은 사람들한테 도움이 되지 않을까? 라는 그런 약간 은근한 자부심도 있어요. 그래서 도움이 되셨다면 좋아요, 구독. 네, 잘 봤습니다. 댓글까지 많이 부탁드리고요. 여러분의 토익스피킹을 도움닫기로, 그죠? 여러분의 승진, 취업, 네, 이직, 네, 고가 점수 다 응원합니다. 교환학생, 졸업, 네, 다 응원합니다. 오늘도 화이팅!